a celebration of finishing the 50 robotic surgeries. So we didn't stop there. So we went one step ahead and then did the India's first inter-hospital tele-robotic surgery, which was performed from Dharan Hospital, Salem to Prashanth Hospital, Chennai, which was 340 kilometers away. So we did this in August. So it's the first time we did connecting two hospitals. So the patient is kept in a different hospital and we are operating from a different hospital. So this was achievable only in a robotic platform. No other platform can achieve this. So not only that, it's about learning and teaching the future generation. So this telesurgery was performed in a Tamil Nadu Association of Surgeons conference, which was held in Salem, and it was done between Salem and Chennai. It was witnessed by almost 750 delegates who are all surgeons. So far what we have done? So far within a span of year, so we have done more than 112 procedures. So majority of the procedures are across abdomen. So we do cancer surgeries, we do hernia surgeries, we do gallbladder, we do hysterectomies, we do all abdominal surgeries through robotic. So which was achieved within a year of less than 1 year. So these are our milestones. So we started in November 2024 and we reached by 50th cases in May, and we did our first tele-robotic surgery in August, and we crossed 100 cases in the August month itself. This is all possible because of the teamwork. And when we talk about any procedure or anything, you need a visionary. So at this junction, I like to thank few people. So this is one of the person who has the visionary. This is Dr. Vishwa Srivastava, who is the founder chairman of the SSi Mantra indigenous robo, which was launched in India, which makes the dream of a lot of Indian surgeons possible by this Indianized robo. Not only that, it had to have the support of the institution. So when I talk about institution, the institution should have a mixture of both elder and younger people who will think about the future generation. So this institution, we always strive about going into the future and doing more for the patient and more for the patient need. So I thank every one of you for coming. Hope to see you all at the earliest by 500. Thank you all. Thanks. As you can see here, this is our Mantra system. So we're very proud to say that we build affordable, accessible surgical robotic technology to make it available for all patients so that all patients globally can benefit from this approach. So our mission has always been to make gold standard healthcare a human right for all, not just the rich economies and privileged few. Backing our mission is our vision to build something utilizing the latest technologies that will hopefully be better than the present technologies, while still remaining, most importantly, cost effective, so that ultimately then it doesn't pinch the patients. So this is sort of our core ethos in our company that we're very proud to have established since our humble beginnings. So using our advanced surgical robotic technology, we do have a humanitarian vision, which really drives the work that we do on a daily basis. And propelling us is, having the leadership of doctors, clinicians, surgeons, engineers, to bring all of these things together. And what we've been able to create today is the Mantra surgical robotic system, which is India's first indigenously developed robotic system. Till date, we're very happy to report that in a little over 2 years since we commercially launched, we've now done over 6,000 cases across all specialties, from head and neck down to the pelvis and everything in between, including cardiac. We've now done more than 100 different types of surgical procedures, more than 60 telesurgeries, and more than 350 robotic cardiac procedures, of which 12 were the world's first and only robotic cardiac telesurgeries done all throughout the country and also intercontinentally. Skip some of these slides. I want to give special dedication to Dr. Vishwa Srivastava. He's our chairman and founder. He's also my father. And I want to just tell a quick story how 4 lakh rupees can change the life of an entire nation. When he, having left the United States, we were invited back in 2011 to come to India at the invitation of Fortis to launch 10 robotic surgical programs throughout the country. So he was taken in charge of this. We had bought the Da Vinci system ourselves. At that time it cost maybe 8-9 crores. Trained many surgical teams. The problem was that the patients, they couldn't afford the procedures. So there was
And coming back to how 4 lakh rupees can change an entire nation. There was a 20-year-old lady who had come in, brother had brought her in. She had a congenital heart defect called atrial septal defect, which is a small hole between the upper 2 chambers of the heart. Brother was saying that if she has a huge scar in front of the chest, she might not get married. They didn't have money. Hospital wanted to charge 4 lakh rupees. We offered to do it for free. The hospital still wanted to charge, would not allow us to pay. The brother said, let me go try to raise money, and we never heard from them. So it was at that moment that Dr. Sudhir had made the decision that we must do something, and if none of the other companies are going to do it, we must try. So that then began the journey of our robotic surgical program, of our journey into developing the SSi Mantra. And it just goes back to how 4 lakh rupees can now change a nation, being that now India, has one of the highest numbers of robotic surgical systems in a very short time in the last 2.5 years, which I'll share in a subsequent slide. I won't focus on this. I think this is just mainly important just to show you that India, compared to the rest of the world, has a very low penetration in surgical robotics. The biggest problem, traditionally, was always the cost. See, if you cannot afford something, then you cannot become good. Most surgeons will know in the audience that surgery is like sport. The more you do, the better you become. And so if you're not good, then no patients will seek you. So the biggest barrier to entry previously was always the cost. So without compromising the quality, we were able to offer the highest technology at a very cost-effective solution. Not only for India, but many other countries globally. These are, more economic slides. This is a very important slide I wanted to show. So actually, the first robotic surgery on a non-cancer patient was done in India in 2002, December of 2002, at Fortis Escorts Hospital by Dr. Sudhir. It was a robotic beating heart totally endoscopic bypass, so CABG. And so I show this slide just mainly to point out that in 23 years, since 2002, there's only approximately 350 systems in the country. One thing that I would love, I really am proud to point out, is that in a little over 2 years, we placed 1/3 of total number of robotic surgery systems in the country. So if you look at this 350 total, of which we placed 120 in a very short amount of time. And I'm very also proud to say, I learned last night that Tamil Nadu, amongst all other states in India, has the highest number of SSi Mantra systems. So we're very grateful to you and your state and your surgeons for that trust. And just going briefly into our system, I know I don't want to bore you all with the system. This is the traditional system, the Mantra system. We wanted to be different. We didn't want to copy. Considering we would be the first indigenous Indian company to build a surgical robotic system, we didn't want to be like other countries in our eastern neighbors who just copied, the American counterpart of technology. Console is very ergonomic. I'm sure the surgeons in the audience would agree. Many safety features. In order to operate the system, you must be looking directly into the monitor. We have the lightest hand controls in the world today, weighing less than 100 grams, which are very precise, using a very advanced technology of electromagnetic fields and movement within that field. Right from the beginning, we're prepared for 3, 4, or 5 arms, either based on the procedure type, the budget of the patient, number of instruments used, and also the surgeon's preference of the types of cases that they do. So in many smaller hospitals throughout India in the tier 3 or remote areas, they only buy a 3-arm system. Why? Because it fits within their budget and also for the types of cases that they're doing. So we're very accommodating, in the sense that let them buy using only 3 arms, and then as they progress and become better in their skill set, then they can always acquire another 4th arm. So we're very not only patient-centric, but also surgeon-centric when it comes to our company. And then right from the beginning, we've given 3D for everyone. It never made sense to me how the surgeon can see in 3D and the assistants cannot. So we really wanted to level the playing field and make it safe, efficient, and ultimately good for teaching and training. And we're very proud now that we have a very wide array of instruments. We have everything that our main competitor from the US has, plus more.
And in addition, we've just completed our stapler, which we're now doing animal trials, which will be released clinically shortly. We've created a vessel sealer that's multi-use, that can be used, and it has articulation. And then in addition to that, we have a whole armamentarium of robotic cardiac instruments, because we're the only robotic company today that's touching the entire spectrum of robotic cardiac surgery. We are always progressing. We want to remain a science company, so we're heavily involved in research and development and the whole augmented reality, virtual reality sector for teaching, training, simulation, etc. And we've created a bus to help raise awareness, grassroots campaign that's driving throughout the country. Hopefully one day it will be in Tamil Nadu, hopefully for one of your conferences. And really this is meant to go to the medical colleges so that surgeons and students also can come and practice on the system. This bus is also capable of doing telesurgery. So now this bus could be sitting anywhere in the interior of Tamil Nadu or in Chennai and operate anywhere in the state, using the Airtel network. And then telesurgery, so the one thing I will have to say, and obviously the surgeons from Dharan and Prashanth Hospital, they were the first I think in the world to do an inter-hospital telesurgery. And I think for that, it was really inspiring not only for us, because where we were, when we started, more than 10 years ago, we never imagined. The original robot was actually built for telesurgery. So by the US Defense Department and NASA for either surgery in space or the battlefields. Although at those times, in the 1980s, the technology was not there, there was no internet, no bandwidth. So really, we're very proud, and it was really inspiring what they were able to do without us even prompting them to do it. And they had a vision, their vision aligns very closely with our vision. And now many other people throughout the country are jumping on the ship. Now ever since their first inter-hospital case, now urologists from Hyderabad are operating in UP and vice versa. General surgeons from UP are operating in Hyderabad. So I think they've created a huge wave of momentum of how different ways that we can approach, access to healthcare in the country. And it's definitely needed, not only in the tier 1, tier 2, tier 3 cities, but also in remote areas. So I think a conversation is forthcoming, how we're going to look, based on, the inspiration, from both Prashanth and Dharan hospitals, how to really re-look at the way that we treat patients, bring the care to them, rather than, because as you all know, whenever patients have to travel to the larger cities, there's a huge socioeconomic discomfort that is placed not only on the patients, but the families. So now we can address this, bring the care to the patient using technology. Ultimately, who will benefit, the patients. And then I think this is ways how we can advance access to the highest level of care forward as we progress, through technology and our own enthusiasm and efforts. This is the first robotic cardiac telesurgery. Of course, it was a big event. It was a beating heart, totally endoscopic bypass done by Dr. Sudhir between Gurgaon and Jaipur. And then he did another ASD between Gurgaon and Bangalore. And this is something we're working on next. So now doctors will have a smaller version of this in their office. So then they can just conduct telesurgery sitting in their office without having to travel or going into the OT to occupy the system. We're making this actually much smaller. This was just a proof of concept. And then some futuristic ideas, but one thing I'm very proud to say that in the 6,000 plus surgeries we've done across the entire spectrum of surgical subspecialties, we're very proud to say that we've had 0 patient device-related mortalities, complications, or injuries due to the system. So I think this is something that is a testament that when you have surgeons running an organization, we really work very closely with our engineers, and we tell them that work in such a way that you'll create something that you would feel comfortable that you operating on your own brother or mother or sister. And I think our numbers, really show that. We're very proud of our young, bright Indian team that has been able to make this product in a relatively short amount of time. And then one misconception goes that because the system is cost effective, you can only do simple procedures. So I just wanted to show that these are some procedures that we've done
using our system, which are the most complex procedures. See, because ultimately the robot is just an instrument in the hands of a surgeon. So the robot can only do what the surgeon could do, to begin with. So I just wanted to clarify this misbelief that, because it's a less expensive system, it cannot do what the more expensive systems can do. And I would encourage all in the audience, if you ever have time, leaving your beautiful state to come to New Delhi, please visit us in our facility. I think you'll be very proud of what we've been able to create in the country, maintaining the highest standards. And then every year we do hold a conference in March. I would invite all the administration, doctors in the audience, even press, to come visit, witness. This will be our third event this year in March. And it's a wonderful 2.5 day just sharing of the surgeon's hard work. And I'm certain that the surgeons from Prashanth and Tamil Nadu will also be able to present this year. And we've just now recently opened up our SSi CRS, the International Center for Robotic Surgery, where we'll be offering 5-day-long courses across all specialties. We're starting with cardiac, but then of course we've selected the faculty and we'll begin building the curriculum so that we can help spread the knowledge this way. See, I think we have a moral responsibility to share knowledge because everything that I've learned, someone else has taught me. So similarly, we can give back to the community, give back to the young surgeons coming up. This is the way that we inspire others, and this is the way that ultimately we'll be able to help more patients, not only in India, but globally. And then one next thing we're developing is a pediatric robotic system. Not the system, we've developed the instruments, because there's a huge population that goes overlooked, with our young ones. And then of course using telehealth, true telehealth. So for telerobotic ultrasound, targeted therapies, biopsies, we're building a mobile operating room right now so that we can run camps, take the care out into the periphery, and now should any patient require surgery, then we have either through telesurgery or on-site in our mobile OT, we can then operate. But we do require the help of the government in this initiative, and we do hope to report some good news in the forthcoming weeks. So, this is more of our augmented reality experiments. I won't go too far, keeping in light of the time. But why SS Innovations is because we offer a complete digital surgery platform. And this is our proud team of young Indian engineers. I think they're the pride of the nation. And we're very happy, now and very proud that people are using our system. People have trusted us. It wasn't easy getting to where projects of this magnitude are not easy. And we're very happy to be able to have landed where we are today, but we are very humble to admit that we have much further to go. So with that, thank you all. அனைவருக்கும் வணக்கம். Firstly, எங்களை நம்பி சர்ஜரி பண்ண அண்ட் இன்றைக்கி எங்களை நம்பி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மீடியா வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். And I would like to thank Dr. Vishwa Srivastava for coming all the way from Delhi to be a part of this event. And also Dr. Selvaraja from Tamil Hospital. And நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் 100 சர்ஜரி பண்ண டாக்டர் பாரிமுத்துக்குமாருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஸோ இப்போது விஸ்வா சார் வந்துட்டு ஒரு 15 minutes உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய இது காமிச்சிருந்தார். தட் இஸ் ரிசர்ச், அவங்க இது பண்ண ஒர்க்கு, அவங்க இவ்வளோ வருஷம் பண்ண ஒர்க்குனால தான் நம்ம இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு 1 hourலேயோ 1.5 hours சர்ஜரி பண்ண முடியுது. ஸோ இதுக்கு இந்த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிக்கேஷன் வந்துட்டு ஹேஸ் லெட் டு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினஸ் ரோபோ. இந்தியாவில் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ரோபோ இது தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஎஸ்லேயோ சைனாலேயோ மற்ற இடத்துல இருக்க ரோபோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ரோபோனால இது நம்ம சென்னையில் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. அண்ட் நம்ம நாட்டுக்கே இது பெருமை. ஏன்னா 120 ரோபோ கிட்ட அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன் ரெக்கார்ட் ஸ்பீட் இது வந்துட்டு மற்ற ரோபோவால் அச்சீவ் பண்ணாதது இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு SSi, hats off to Dr. Sudhir and Dr. Vishwa for making this a reality. Thank you, sir. Thank you for this huge achievement for India. ஸோ இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் நம்ம பேசுகிறோம், இதோட ஃப்யூச்சர் என்ன அப்படின்றது அதுதான் வந்துட்டு நம்ம என்ன இன்றைக்கி நான் சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன். ஸோ ரொபாட்டிக்ஸ் எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம், இது வந்துட்டு நிறைய பேர் ப்ராபப்ளி ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி வந்துட்டு ரொபாட்டிக்ஸ் இல்லைங்க, அது அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது, பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு செலவு தான் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சாங்க.
உண்மையாக சொல்லணும்னா நாங்களே நிறைய பேர் அப்படி தான் நினச்சோம். ஏன்னா அந்த டைமில் எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. லாஸ்ட் இயர் தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது. நாங்கள் டெல்லிக்கு போனோம், இந்த சிஸ்டமை நேரில் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை பேசி அதை வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் சென்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க மெயின் 2 டவுட்டு தான். ஒன்று, டாக்டர் நாங்கள் உங்களை நம்பி வரோம், நீங்கள் இன்னொரு மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ண போதுன்றீங்க, இது எப்படி நாங்கள் நம்பி பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு மெயின் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாரு இந்த ஃபோட்டோவில், இந்த ரொபோட்டிக்ஸ்ன்றது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி சர்ஜன்ஸ் ஆர்ம். அந்த ரோபோ சர்ஜரி பண்ண போகிறது கிடையாது, சர்ஜன் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறது ரெப்ளிகேட் ஆகி பேஷண்ட் உள்ள அது நடக்க போகுது. தட் இஸ் ஒன்லி ரொபாட்டிக்ஸ். இது வந்துட்டு நாங்கள் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி வந்துட்டு மேடம் ரஜீவின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணோம். அவங்க இன்னைக்கு இருக்காங்க இங்கே. அவங்களும் இதே கேள்வி கேட்டாங்க, டாக்டர் இந்த மாதிரி ரோபோன்னு சொல்கிறீங்க, எப்படி டாக்டர் நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க சன் அவங்க கூட இருந்தாங்க, அவர் பேர் மிஸ்டர் விவேக். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொபாட்டிக்ஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர், ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்றது. உண்மையாக சொல்லணும்னா எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லை, பட் அவர் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்பிக்கை கொடுத்து இந்த சர்ஜரி வெண்ட் ஆன். 6 hours சர்ஜரி போச்சு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு கால் பிளாடர் யூட்ரஸ் எடுத்தோம். அவங்க பண்ண நெக்ஸ்ட் டே ஆக்சுவலி அன்றைக்கி ஈவினிங்கே ஒரு 8 o'clock நான் ஐசியூவில் அவங்கள மீட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா இது நேரில் பார்க்குறது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாகவும் இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் வெரி கிராட்டிஃபைங். சரி, நம்மளை நம்பி வந்தவங்க நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், அதை அவங்க ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நிறைய தடவை வந்துட்டு நம்ம எஃபோர்ட் நிறைய போடுவோம், பட் அந்த எஃபோர்ட் போடுற பலன் நமக்கு கிடைக்காது. பட் இது போட்டதை விட எங்களுக்கு ஜாஸ்தியாகவே கிடச்சிது. வி வர் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் அது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டராக இருந்தது. எல்லாருக்கும் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஒன் மோர் ஃபேக்டர் அபவுட் ரொபாட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் தான். ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நார்மலாக பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி லேப்ரோஸ்கோப்பியில் பண்ணுறோம், ஓப்பன் சர்ஜரியில் பண்ணுறோம். எஸ், ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது நார்மல் சர்ஜரியோட ஒரு 10-15% ஜாஸ்தி தான். பட் தட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அவுட்கம்ஸ். லைக் நார்மலாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு 5-6 நாள் கழிச்சு தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொபாட்டிக்ஸில் 1 or 2 days டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பேஷண்ட் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். சர்ஜரி முடிச்சு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே நடந்து நாங்கள் போகலாமான்னு கேட்குற பேஷண்ட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மையாக எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கும் நம்பிக்கை வந்தது. ஒரு 10 cases 15 cases பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஓகே, இது நிஜமாவே வந்துட்டு நாங்கள் நினச்சதை விட இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தின்றது வி அண்டர்ஸ்டுட். அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த அட்வொகேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஷார்ட் பீரியடில் டாக்டர் பாரிமுத்துக்குமார் வந்துட்டு 100 surgeries கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ none of this would be possible without the support of firstly the patients, all the support staff. இந்த சர்ஜிக்கல் டீம் அப்படின்றது ஒன் மேன் ஆர்மி கிடையாது. இட் இஸ் அன் ஆர்மி பை எவ்ரிபடி, ஃப்ரம் தி ரிசப்ஷன்லேருந்து நம்ம பிளட் எடுக்கிறவங்கலேருந்து சர்ஜிக்கல் டீம், எவ்ரிபடி இஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் சக்ஸஸ். அண்ட் எஸ், இட் இஸ் லெட் பை டாக்டர் பாரிமுத்துக்குமார். ஏன்னா ஹீ இஸ் த பிரெயின் பிஹைண்ட் இட், ஹீ இஸ் த சோல் பிஹைண்ட் இட். பட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு திஸ் சக்ஸஸ். ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட், இப்போ நம்ம 100ன்னு சொல்கிறோம், அடுத்தது என்ன? அஃப்கோர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், பட் அதை விட முக்கியம் வந்துட்டு கரெக்ட் பேஷண்ட் செலெக்ஷன் அண்ட் அவுட்கம்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் வி வாண்ட் எவ்ரிபடி டு பி வித் அஸ் ஃபார் த ஜேர்னி. இது வரைக்கும் எங்கள் கூட இருந்த பேஷண்ட்ஸு, ஆக்சுவலி நாங்கள் கூட இருந்த பேஷண்ட்ஸே வந்துட்டு நிறைய பேர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டு 2 weeks கேப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் ஃபார் கால் பிளாடர் சர்ஜரி, ஹெர்னியா சர்ஜரி, நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா அவுட்கம்ஸும் வந்துட்டு ஹவ் பீன் வெரி வெரி குட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி கிராட்டிஃபைங். இதை பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் டூ 500,000 surgeries. அண்ட் அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஷண்ட் ஷுட் பெனிஃபிட், நம்ம மக்கள் வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும். அதுதான் வந்துட்டு இஸ் அவர் எய்ம் அண்ட் வி வில் டூ எவ்ரி திங் டு அச்சீவ் தட். தேங்க்யூ. Made and assembled in our factory within India. Remaining 15% are small things that are currently you don't find in the country, like camera. Currently it's coming from Japan, but although we have made our own camera, which we're now doing our final CDSCO approval, monitors Sony, okay, again from Japan. Small motors and things, they might come from Switzerland, but from the Make in India point of view, we qualify at the highest level. So you said less expensive. What is the range, sir, when you compare it just I don't know if my CFO will allow me to say. Okay. Sir, when you talk about the cost, okay, for any surgery, you have to take everything into consideration. As Dr. Prashanth told, இப்போ நம்ம சர்ஜரின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகிறதுலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் காசு பார்ப்போம். அதுதான் மெயின். ஆப்ரேஷனுக்கான மட்டும் காசு பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி வந்துட்டு முன்னால் ஓப்பன் சர்ஜரியோட அதே காஸ்ட்டில் பண்ணலாம். No, I'm asking the machine cost. Machine cost depends, sir. Depends on எத்தனை ஆர்ம்ஸ் எடுக்கிறோன்னு இருக்குது. ஸோ இது ஹேஸ் 3 or 5 arms வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ வந்து பேசிக்காக 3 arm வச்சு இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த காஸ்ட்.
Depends on the machine requirement வச்சு மாறும். So he was telling 3,500 surgeries you have done, sir. No, 6,000 surgeries. Validated surgeries. What is the meaning of validated surgeries, sir? Validated surgeries by the machine itself. See, in India it's a little bit different. So it's not like in US where you have indication specific validation. The system has been validated. So whether you're using it for gallbladder surgery or heart surgery, I mean things must be done in a safe way. So when we were validating the technology in the system, we went through all the steps that one must take. So doing an animal trial and cadaver trial, simple initial cases, through human clinical trials. So we've built our, experience, in the way that it must be done responsibly. But now, given that sheer number of systems across the country, busy programs like in Prashanth Hospital and many other hospitals throughout the country, now we're doing approximately close between 500 and 1,000 cases per month, because now there are so many systems throughout the country. To answer your on the cost of the machine, all I can say is that on average, without giving you an exact number, based in comparison to our main competitor, approximately 1/3 the cost of everything. Robotic company which is certified to do this telesurgery. See, telesurgery சொல்றோம் இல்லையா, தூரத்துல இருந்து ஒரு தொலைதூர அது SSi Mantraல மட்டும் தான் வந்து இந்த telesurgery பண்றதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. Hello. Sir, I have a question, sir. சொல்லுங்க sir. Last but not the least. Vishwa saying, sir, the percentage of successful robotic surgery is very encouraging. My question is not on the negative side. Over the years, will you be able to maintain, considering the prevalent pollution and other factors, noisy factors, and it's very encouraging. But how do you see the future of robotic surgery? Sir, future of robotic surgery பேசும்போது sometimes it looks scary. ஏன்னா AI is going to overtake many other things. Okay, so future la I'll tell you one thing. 10 years before no one knows about this smartphones and everyone was scared about using credit cards, correct? எல்லாரும் credit cardனா பயந்து ஓடுனாங்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்மார்ட் ஃபோனா, ஐயோ அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனைப்பா, வீடியோ காலா அப்படின்னு ட்ரங்க் கால் பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து அதெல்லாம் நமக்கு வந்து பயங்கிறது வந்து அறியாமை தான் சார் பயம். ஒன்ஸ் யூ கெட் த நாலேஜ் யூ கேன் ஓவர் கம் மெனி திங்ஸ். எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு தெர் இஸ் எ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு டு மேக் ப்ரோஸ் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் அப்படிங்கிறதான் பார்க்கணும். ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் வந்து 2010 ரோபோட்டிக் சர்ஜரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம 2025 நின்றுட்டு 100 கேசஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த டெலிசர்ஜரி நம்ம பேசுறது வந்துட்டு 2001 பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸில். 2001 பண்ணதுக்கு நமக்கு ரீச் ஆகுது 25 வருஷம் ஆயிருக்குது. பட் நமக்கு வந்து எவ்ரி திங் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாக வந்த மாதிரி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ பேஷண்ட்ஸோட ப்ரையாரிட்டி, பேஷண்ட்ஸோட அவுட்கம் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இஸ் த ஃபியூச்சர் அண்ட் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இஸ் ஹியர் டு ஸ்டே. இதில் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அட்வான்டேஜ் இப்போ ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான். ரோட்டில் ட்ராவல் ஆனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம். There is a percentage of accident happens in road. But the priority is go to the destination. So we have to reach the destination. So we can, how to reach the destination safely, that is what we have to see. Sir, how much is, one more question sir on the same thing. How much is affordable for the lesser privileged section? The same thing sir, that's what we are trying to do. The Make in India system, what SSi is trying to do is to make sure it is achievable. See, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா SSi Mantra is a Indian made robot னு சொல்றோம். இந்த இந்தியன் மேட் ரோபோட ஃபவுண்டர் சேர்மன் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சுதீஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா, கார்டியக் சர்ஜன். ஓகே, அவர் வந்துட்டு எளிய மக்களுக்கு வந்து வரணுங்கிறதுனால தான் இந்த மேக் இன் இந்தியா திட்டத்துக்கே வந்துச்சு. எதனால ரோபோட்டிக் சர்ஜரி காசு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, நமக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண கம்பெனி யூஎஸ் பேஸ் கம்பெனி இல்லை ஃபாரின் பேஸ் கம்பெனிங்கும் போது அது உங்களுக்கு ஷிப்மெண்ட் ஆகி இங்கே வரும்போதே உங்களுக்கு செலவு அதிகம். இந்தியன் மேடுங்கும் போது அந்த செலவு அப்படி குறையுது. ஸோ அப்படி தான் அந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி வந்து நீங்கள் அச்சீவபிளாக இருக்குது. அதுதான் ரீசன். ஸோ காஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா மச் சீப்பர் கம்பேர்ட் டு அதர் திங்ஸ். இந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் காஸ்ட் சீப்பர். அண்ட் எஸ்பெஷலி பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டே ஸ்டே இன் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் 5 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்கன்னா 5 நாளுக்கான மருந்து மாத்திரை மட்டும் கிடையாது, 5 நாள் கூட அட்டெண்டர் இருக்கணும். இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஒரு அட்டெண்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் கூட இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அட்டெண்டராக இருக்கவங்க மட்டும்தான் தெரியும். ஒரு அட்டெண்டர் வந்து அவங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு 5 நாள் ஒரு பேஷண்ட் கூட இருக்குதுங்கிறது நீங்கள் சாத்தியம் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? இட் மேபி யுவர் ஓன் ஃபாதர் ஆர் மதர், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த அட்டெண்டர்ஸ் டு ஸ்டே. ஸோ ஷார்ட்டர் த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே வில் பி வெரி வெரி குட் ஃபார் நாட் ஒன்லி த பேஷண்ட், ஃபார் பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸ். ஸோ இந்த ஷார்ட்டர் டயத்தில் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு காஸ்ட் எல்லாமே கட் ஆகும். ஸோ இதில் அடுத்த கட்டம் தான் நம்ம டெலிசர்ஜரிங்கிறதே எதுக்குன்னா, மக்கள் டிராவல் பண்ணி வர வேணாம் அப்படிங்கிறத வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த டெலிசர்ஜரிங்கிறதே வருது. ஸோ இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜ் ரோபோட்.
சார் இந்த டெலிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸுக்கு மட்டுமா இல்லை சில்ட்ரன்ஸுக்கும்? இல்லை சார், பீடியாட்ரிக் சர்ஜரியும் பண்ணுறாங்க. பீடியாட்ரிக் சர்ஜரியும் பண்ணுறாங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸ்மாலர். இப்போ பீடியாட் சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இப்போ அடல்ட் பேஷண்ட் யூஸ் பண்ணுற ரோபோவும் பீடியாட்ரிக் பேஷண்ட் யூஸ் பண்ணுற ரோபோ ஒன்றே தான். அதான் சார் சொன்ன மாதிரி ரோபோ ஒரே ரோபோ தான். அந்த ரோபோவில் பொருத்தப்படுற கருவி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கருவியோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த கருவி தான் இப்போ வந்து தே ஆர் டிசைனிங் ஈவன் மோர் ஸ்மாலர். சின்னதாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஐ திங்க் ஸ்மாலஸ்ட் யங்கஸ்ட் சைல்டு இஸ் 2 months. நாட் டெலிசர்ஜரி, ரொட்டீன்லி ஃபார் பீடியாட்ரிக் 2 months, 2 மாதம் குழந்தைக்கு பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து பாசிபிள். ஸோ இட்ஸ் டன். பீடியாட்ரிக் சர்ஜரி ரோபோவில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஐ எம் நாட் எ பீடியாட்ரிக் சர்ஜன், பட் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பீடியாட்ரிக்கில் பண்ணுறாங்க. என்னென்ன சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் சார் இதில்? சார் இந்த ரோபோ வந்து SSi Mantra சர்டிஃபைட் டு டூ ஆல் ஹார்ட் சர்ஜரிஸ். ஹார்ட்னா நெஞ்சில் இருக்க ஹார்ட், லங்ஸு, வயிறில் இருக்க சர்ஜரிஸ் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறது சர்டிஃபை ஆகும். வயிறில் எல்லா சர்ஜரியும் பண்ணலாம். கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணலாம், ஹர்னியா பண்ணலாம், கால் பேடர் பண்ணலாம், லிவர் ப்ராப்ளம் பண்ணலாம். இந்த கிட்னியில் இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு டோனர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க டோனர் வந்து இந்த டோனர் நெஃபர் டைம் போகும். ஒருத்தர் கிட்னி எடுத்துன்னு வைக்கணும் இல்லையா, அந்த கிட்னி எடுக்கிறது வந்து இந்த ரோபோ பயன்படுத்தலாம். எதுக்குன்னா அந்த கொடுக்குறவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட், பெருசாக கட் பண்ணி பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த பெனிஃபிட்லாம் அதில் இருக்குது. சார் பேஷண்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். பேஷண்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து see there are few patients are here. Okay, அவங்க வந்து if they are willing they can tell their own experience, that will be much better. இது வராங்க சார். பிரதமரோட மேக் இன் இந்தியா பேஷண்ட் வராங்க நல்லதா? மேக் இன் இந்தியா அதில் தான் பண்ணிப்பா அந்த ரோபோவும் வந்து வந்தது. மேக் இன் இந்தியா SSi ரோபோவும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. சரி, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நார்த்தில் வந்து இவங்க வந்து எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸ்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ரோபோவை. சரிங்களா? ஏன்னா ஃபியூச்சர் வந்துட்டு ரோபோவால் பயன்படுத்துறதுக்கு படித்து வர இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டெலிசர்ஜரி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் பண்ணுவோம். ஸோ 500க்கு மேற்பட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்க சர்ஜன்ஸ் வந்து இப்போ ரோபோவை பற்றி பண்ணிடுவாங்க. லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த ரோபோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மட்டுமே நிறைய இடத்துல இந்த ரோபோ வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? அதில் நாங்கள் முன்னோடி அப்படிங்கிறதுல வந்து பெருமைப்படுறோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாரும் நான் சொன்ன கிரெடிட் கார்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த இது மாதிரி பயம் இருக்கும். அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு தான் ஒரு ஆள் வேணும், யாராவது ஒருத்தர் முன்னாடி எடுக்கணும். இந்த டெலிசர்ஜரியுமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம், அவர் சொன்னார் வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு. அதாவது 2 ஹாஸ்பிட்டல் நடுவில் பண்ணுது, எல்லாமே சென்டர் டு சென்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து முக்கிய காரணம் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு தர்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அடுத்த பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டு எங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் வந்து ஷுட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீம். ஏன்னா இது பண்ணுறது ஈஸி கிடையாது. ஒன்ஸ் இந்த பேரியர் நாங்கள் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி இந்த பண்ணுவாங்க டெலிசர்ஜரி. அதாவது சேலத்துலேருந்து சென்னைக்கு பண்ணோம். ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி வந்துட்டு ஹைதராபாத்லேருந்து டெல்லிக்கு பண்ணுறாங்க. ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி இன்னொருத்தவங்க டெலிசர்ஜரி பண்ணுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷனாக நாங்கள் இருந்ததுனால நான் அதுக்கு பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் தாட் பிளாக் இருந்தது. நான் சொல்ல எல்லாருக்கும் தாட் பிளாக், அந்த தாட் பிளாக் ஒருத்தர் உடைக்கும் போது அடுத்தடுத்து எல்லாம் வராங்க. ஸோ அந்த பாத் ஷோயிங்காக நாங்கள் இருக்கிறதுனால வெரி ஹாப்பி டு பி தட். சார் அதில் என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் சார் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க? இப்போ சேலம் என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க? ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் சர்ஜரி பண்ணுறோம் சார். சர்ஜரி பண்ணுற அதே சர்ஜரி தான். ஏன்னா சேலம் டு இங்கே பண்ணும்போது சேலம் இங்கே பண்ணுறதுக்கு மெயினாக உங்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க் வேணும் சார். அதாவது இது எப்படி டெலிசர்ஜரி பண்ணுவோம்னா நெட்வொர்க் தான். நெட்வொர்க் வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஒரு தனியார் நெட்வொர்க் கம்பெனி யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ நானும் நீங்களும் வீடியோ கால் பேசணும் இல்லையா, ஃபோன் கால் பேசணும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். நீங்களும் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி இதை வச்சு பேசணும்னு சொல்லுவேன், சேம் கம்பெனி வச்சு பேசணும்னு சொல்லுவேன். அந்த கம்பெனி நிறையா இவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அது கால் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறது கட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டெலிசர்ஜரியில் அது தனி பேண்டு, அந்த இதில் வேறு யாரும் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ சிங்கிள் பேண்டில் இருக்கும். இது பாசிபிளா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம 3G இருந்தது, 2G வந்தது, அப்புறம் 5G வந்தது இல்லைங்களா. இப்போ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து டெக்னாலஜி வரும்போது இன்னும் பெட்டராக யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் மைக்கு இட் இஸ் நாட் ஏ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் த டாக்டர்ஸ், இட் இஸ் எ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ரியல் பெனிஃபிட் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான். ஸோ இது வந்து பேஷண்ட்ஸு கண்டக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு செலிப்ரேஷனை ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் த டாக்டர்ஸ் ஆர் செலிப்ரேட்டிங். தட் இஸ் த நம்பர் 1. அடுத்து இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம 100 அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், 500 அச்சீவ் பண்ணணும், 1000 அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. யூ ஷுட் கோ வித் மோர் அண்ட் மோர் சைபர்ஸ். பிகாஸ் எவ்வளோ சைபர் நம்ம கூடுறதோ அவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸு அத்தனை பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது I request the press people to elaborate the function and give more importance to that, so that it will reach more and more people, they will come forward. And another thing, நான் இங்கே வந்து மெயினாக வந்து நின்றதுக்கு காரணம் ஐ எம் ஏ ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள், ஒரு முன் உதாரணம். எனக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு. ஐ எம் கோபால், ஏஜ் 72 years. எனக்கு ஹெர்னியா ஆப்ரேஷன் அந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் 2 பக்கமும் நடந்திருக்கு. லெஃப்ட் சைடில் இட் வாஸ் கண்டக்டட் ஆஸ் மேனுவல்.
நம்மளுக்கு எப்படி சாதாரண ஆப்ரேஷன் உடம்பு கிழிச்சி பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அந்த ரைட் சைட் இட் இஸ் ரோபோட்டிக். ஒரு 60 நாள் கேப்பு, ரெண்டுமே பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ இங்கே வேறு ஒரு பேஷண்ட் வராரு, ஒரு ஆம்பளை வராங்க, ஒரு பொம்பளை வராங்க, ஒரு சின்ன பையன் வரான், ஒரு பெரியவன் வரான் அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் சம் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு க்யூர் ஆனது சீக்கிரம் ஆச்சு, இவங்களுக்கு லேசாச்சு இதெல்லாம் சொல்லலாம். பட் ஐ எம் த சேம் பாடி, நான் ஒரே வயசு, எனக்கு 60 நாள் கேப்பில் இந்த பக்கம் மேனுவல், இந்த பக்கம் ரொபோட்டிக் நடந்தது. அதனால் என்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது என்ன வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. இந்த பக்கம் நான் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் ஐ குட் நாட் டர்ன் திஸ் சைடு. ஏன்னா இந்த பக்கம் பெரிய பிளாஸ்டர் இருக்குது, இது பிடிச்சி அமுக்குது. என்ன இந்த பக்கத்தில் எனக்கு எல்லாம் ட்ரிப்ஸ் போனதுனால இந்த கையை ஊன முடியல, இந்த பக்கம் திரும்ப முடியல. ஸோ இந்த பக்கமும் திரும்ப முடியல, இந்த பக்கம் திரும்ப முடியல. நான் எழுந்துக்கிறது, உட்கார்றது எல்லாமே ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். ஆக்சுவலி இட் டுக் மோர் தென் 4 days ஃபார் மீ டு கெட் அவுட் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டல். 4 நாள் ஆச்சு எனக்கு எழுந்து நடக்கிறதுக்கு. இந்த பக்கம் பண்ண பிறகு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி சாயங்காலமே டாக்டர் என்ன சொன்னார், யூ கேன் வாக் இன் த ஃப்ளோர் அப்படின்னாரு. நான் நடந்தேன். ஐ வாக்டு நியர்லி 500 ஸ்டெப்ஸ் ஆன் த சேம் டே ஆஃப்டர் த சர்ஜரி வாஸ் ஓவர். தட் வாஸ் டன் பை ரோபோட்டிக். அன்றைக்கே என்ன சொன்னார் டாக்டர், இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கோ ஹோம்னு சொன்னார். டாக்டர் இந்த பக்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், இன்னும் எனக்கு அந்த வலி குறையல, இப்போ நான் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறது, இது ஒரு நாள் இருந்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போனேன். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இந்த பக்கம் எனக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணதாகவே ஃபீலிங் இல்லை. இந்த பக்கம் பண்ணது மட்டும் பெயின் ஈவன் ஃபார் 3 months இட் வாஸ் தேர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைஞ்சது. இந்த பக்கம் விதின் 2 or 3 days எனக்கு இந்த பக்கம் ஆப்ரேஷன் பண்ண உணர்வே கிடையாது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே தெரியுது. இதில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றதை நான் உணர்கிறேன். அது நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டாக்டர் பாரிமுத்துக்குமார் தலைமையில் 100 ரொபாட்டிக் சர்ஜரி, அப்டாமினல் சர்ஜரி SSi மந்த்ராவில் பண்ணியிருக்கோம். இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ், கால்பிளாடர் ரிமூவல், ஹர்னியா சர்ஜரி, யூட்ரஸ் ரிமூவல், கொலான் கேன்சர் சர்ஜரி, ஸ்ப்ளீன் ரிமூவல் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். இதோட பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம், வலி கம்மி, பிளட் லாஸ் கம்மி. இதுக்கு ப்ரூஃபாக நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க, பேசவும் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹாப்பி நியூஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கோம். இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோபோட்டிக் சர்ஜரி தான் ஃபியூச்சர். ஸோ ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சைக்கும் ஓப்பன் அறுவை சிகிச்சைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு நமக்கு பேஷண்ட்டே ஒருத்தர் சொன்னார். அவர் உடம்புல பண்ண ஆப்ரேஷன் ஓப்பன் சர்ஜரி அவர் பண்ணிட்டாரு, அப்புறம் அவர் ரோபோவில் பண்ணிட்டாரு, என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னார். ஸோ இது எல்லா எளிய மக்களுக்கும் தெரிய போகணும். மெயினாக என்ன நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னா, ரோபோட்டிக் சர்ஜரினா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு பயம் இருக்குது. ஸோ அந்த பயம் தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லா டெஸ்டிமோனியும் மட்டும் இந்த SSi ரோபோங்கிறது இந்தியன் மேட் ரோபோ. கிட்டத்தட்ட 6000 சர்ஜரிக்கு மேலே பண்ணியிருக்குது இந்த ரோபோவில். நம்மளே 100 சர்ஜரிக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம். பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேஃபாக தான் இருக்காங்க. இது சேஃபாக இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மக்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்னா மக்கள் ஃபஸ்ட்டு பயப்பட தேவை கிடையாது. யாருக்கு தேவைங்கிறத டாக்டர் பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ண முடியுமான்னு. அந்த மக்கள் அது சேஃபுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க தைரியமாக ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி சேஃப் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு போய் சேரணும். It's very important for us to clear the path for other innovations in the country. You see, India, there's no shortage of brilliant people. It's just the opportunity, to rise and to innovate was oftentimes limited. I gave a talk earlier how 4 lakh rupees can change an entire country, and the 4 lakh rupees was the charge for this one patient. That was the spark that drove the fire that led us to innovate and develop the system within the country without copying any other technologies outside of India. We really wanted to be original. We wanted to be true innovators, and it was very important for us to also keep in mind how to remain cost effective. Us as a company, beyond the development of the surgical robotic system, which, as you know, takes a lot of capital and financial resources, engineering requirements, recruitment of people. So we slowly built over time. There's been a lot of progress that's occurred in the last 10 years. And I think where we are now today, we're very proud to say that we have a very stable robotic platform. And now our next goal is how we can offer our SSi instrumentation costs within 10 to 15% of traditional laparoscopic charges on average. So that now surgeons can easily then convert
their laparoscopic or more traditional patients to robotic surgery. As was said previously, robotics is the future, and we're only playing our part to, not only get it into the hands of the surgeons, but get, the most number of patients to be able to benefit, because it's such a wonderful technology. If you look at, and I think it was described earlier, that the actual true cost of robotic surgery, yes, it might be at least initially a little bit higher in the beginning, but compared to traditional methods, is actually, the open surgeries are actually much more expensive in the recovery stage, and not being able to go back to work, and for many of these patients, who are the breadwinners of their families, they have to get back to work, quickly. They don't have the luxury to, sit and recover. And us as SS Innovations, we are also trying to do our part from a government and policy point of view, meeting with the ministers. Recently, we met with our nation's health minister, Sri JP Nadda, the other day, and having discussions on how, patients, can get robotic surgery covered in Ayushman scheme. How we can introduce robotic surgery training as part of the postgraduate curriculum in medical colleges, both in the central and government and state government level. India has the highest number of medical colleges globally. So India has a huge opportunity if we can now introduce a cost-effective system, and that you can train the next generation of robotic surgeons, and India can actually become an export center. Not only training robotic surgeons, but also increasing in the medical tourism, because now India is already doing it. So now why not elevate, to the next level of care? Today it is robotic surgery. Tomorrow it might be something else. You're exporting to other countries also? Sorry, sir? You're exporting to other countries? Yeah. Oh, yes. Yes, certainly, yes. We currently, SSi Mantra is in 10 other countries globally. Everything is tied as per the regulatory approval. So just to give you an idea of what's going to happen in the remainder of this year, early half of next year. So we do have our US FDA and European CE mark ongoing. Currently, we have approvals in Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, Ecuador, Colombia, Ukraine, and I think Australia will be coming up soon, hopefully. So as we get CE marked, then many other countries will then open up globally. But see, we really wanted to, being an Indian company, we have to start in India. Two, also India being a very price-sensitive market towards healthcare, it was very good for us to analyze in this area here within India, because then once we had done more than 500 cases, we started, successfully. We had started getting calls from other countries, because although India, it's a very price-sensitive market, but it's not the only price-sensitive market. I was getting calls from Southeast Asia, from South America, from parts of Africa, parts of Eastern Europe as well, Western Europe. So patients, they're not seeing the benefit or having access. There's the same issues. In the United States, for example, there's only 35% penetration. Why? Because it's only in the metro cities and university hospitals. Patients still have to travel. So this problem is universal. I think that we're able to show that a working model can be achieved within India. Then we can extrapolate that experiences with minor differences to other parts of the world. Say, the R&D is going for a future of patients. I'm sorry? R&D. Yes, we're always in R&D. We want to be a science-based company, and even when wonderful surgeons who I'm surrounded next to, they might have ideas, have comments. They come to us. We'll work together, make new instrumentation. To come up with ideas. We always tell everyone, you should, if you can think it, you should do it. Because if you don't do it, someone else will.